Hi there, it's English with Peter. Привет, друзья мои! Сегодня потрясающий урок. Как вы уже увидели по обложке, сегодня будем работать с Пиратами Карибского моря. Это вторая часть Dead Man's Chest, Сундук Мертвеца. Сегодня будем разбирать диалог между Джеком Воробьем и Дэйви Джонсом, этой a.k.a. осьминожкой. Yep, I'm good with it. Сегодня будет бомбезный урок. Как всегда, уже 3 урока есть по пиратам, смотрите наверху, где-то здесь наверху, вот здесь вот у вас будет. Когда работаем с пиратами, это всегда красивая, богатая лексика. Невероятно. Сегодня не исключение. Сегодня вы узнаете, как по-английски будут такие фразы, как пожизненное служение, обречь невинную душу, быть соединенным в священном браке. Как будет переводиться слово betrothed. Очень красиво, очень классно. Вы узнаете также, как будет по-английски сказать «Разве я не упоминал? Разве я не говорил?» Did I happen to mention? Благородный, потрясающий. Вы также узнаете, что такое a good faith payment. Вы также узнаете, что у слова sound есть прилагательное обозначение, которое переводится как «не буду говорить». Посмотрите этот урок. Короче, haggle over и прочее. Haggle over — это будет торговаться. Друзья, I'm excited, потому что сегодня я получил колоссальнейшее удовольствие. И я хочу, чтобы вы получили это удовольствие тоже. Понравился урок? Обязательно ставьте лайк, друзья, спонсируйте по вашим возможностям каждый мой видеоурок. Я очень стараюсь. Внизу есть таймлайн. Обязательно после просмотра переходите в мой телеграм-канал, там будет опубликован этот диалог отдельно, там будут опубликованы субтитры, которые вы сегодня увидите, также запоминая фразы. Если вы хотите потренировать фразы, переходите в мой телеграм-бот. Аналогов в сети вы просто не увидите. Я очень долго старался, это просто мощнейший и гигантский проект. Переходите вниз по ссылке, тренируйте эти фразы с помощью моего уникального, мощнейшего бота. А мы потихонечку уже, друзья, without further ado, без лишних церемоний, начинаем. Поехали! Oh. You have a debt to pay. Услышали? Еще раз давайте. You have a debt to pay. You have a debt to pay. You have a debt to pay. У тебя есть должок, который нужно выплатить. You have a debt to pay. Debt to pay. Но здесь необычно. Во-первых, актер, который играет этого героя, он британец. Плюс осьминожка. Все это суммируется. You have a debt to pay. Debt to pay. You have a debt to pay. You've been captain of the Black Pearl for 13 years. That was our agreement. Technically, I was only captain for 2 years. Then I was viciously mutinied upon. Then you would have pulled. Так, подождите, давайте остановимся, потому что было очень много. You've been captain of the Black Pearl for 13 years. That was our agreement. Technically, I was only captain for 2 years. Then I was viciously mutinied upon. Viciously mutinied upon. Короче, я примерно понимаю, давайте разберем по частям. You've been captain of the Black Pearl. You've been captain of the Black Pearl. Говорит, ты был капитаном Черной Жемчужины. You have been, он сказал, you've been captain of Black Pearl. You've been captain of the Black Pearl. Of the Black Pearl. You've been captain of the Black Pearl for 13 years. Сколько лет? For 13 years. For 13 years. Еще раз. For 13 years. For 13 years. В течение 13 лет. You've been captain of the Black Pearl for 13 years. For 13 years. That was our agreement. That was our agreement. That was our agreement. Он сказал, это было наше соглашение. That was our agreement. That was our agreement. Буквально пробежимся по субтитрам. Напоминаю, этот файлик с субтитрами, это видео будет у меня в телеграм-канале. Ищите English with Peter. Помимо всего прочего, все фразы, которые мы сегодня разбираем, будут у меня в моем телеграм-боте. Переходите внизу по ссылочке, тренируйтесь. Другого такого в сети нету, я вас уверяю. Итак, смотрите. You've been captain of the Black Pearl for 13 years. Не обманул я вас, да? Потом он сказал, that was our agreement. Это было наше соглашение. Слушаем. That was our agreement. И потом Джек продолжает. Technically, I was only captain for 2 years. Then I was viciously mutinied upon. Then you would have pulled. Еще разок. Technically, I was only captain for 2 years. Then I was viciously mutinied upon. Джек сказал, technically, I was the captain only for 2 years. Он говорит, технически... Вообще вот эта фраза technically, мы с вами ее разберем. Дословно технически, но как бы по-русски, смотрите, если я вот сейчас введу слово technically, вот, видите, первый перевод технический, но по-русски эта фраза technically формально.
Формально, как бы я был капитаном в течение 2 лет. Запоминайте, это фраза technically. Я очень часто ее использую, даже в русском языке. Итак, Джек сказал, что формально я был капитаном всего лишь 2 года. Technically, I was only captain for 2 years. I was only captain for 2 years. Technically, I was only captain for 2 years, then I was viciously mutinied upon. Then I was viciously mutinied upon. Вообще, mutiny, друзья, у меня уже есть 3 выпуска по пиратам. Все это будет наверху в ссылочке, также ищите у меня на канале, в поиске на YouTube, English with Peter, Пираты Карибского моря, Pirates of the Caribbean, и у вас выйдет 3 урока. Потрясающие 3 урока. Один из которых, по-моему, набрал около 10 тысяч просмотров уже, чем я, безусловно, горжусь. Итак, и там как раз было слово mutiny. Слово mutiny. Я не поленюсь, найду, сейчас ставлю вам. At night, there was a mutiny. At night, there was a mutiny. Then I was viciously mutinied upon. Еще раз. Technically, I was only captain for 2 years, then I was viciously mutinied upon. Viciously mutinied upon. Смотрите, я вам сейчас покажу текст, чтобы вам было все понятно. Смотрите. Technically, I was only captain for 2 years. Я думаю, что это было понятно и слышно. Then I was viciously mutinied upon. Слушайте, вот видите? Давайте еще разок. Если вы только-только к моему каналу присоединились, то соль, суть, апологет этого канала, моего подхода к изучению, тренировка на слух, учим английский ушами и ртом. Ртом значит произносить вслух. Then I was viciously mutinied upon. Then I was viciously mutinied upon. For 2 years, then I was viciously mutinied upon. 2 years, then I was viciously mutinied upon. Еще раз. 2 years, then I was viciously mutinied upon. О чем было сказано? Джек сказал, формально я был капитаном всего лишь 2 года, а потом viciously, вообще vicious это яростно, смотрите, перевод слова viciously. In a cruel or violent manner, это жестким и агрессивным способом, yeah? 2 years, then I was viciously mutinied upon. Violent manner. По-русски vicious, давайте я вам vicious переведу на русский язык. Vicious это, видите, злой, злобный, опасный, vicious. Если мы ведем у Яндекса viciously, злобно. Жестко, жестоко. Вот давайте слово жестоко переведем. Джек сказал, then I was viciously, я был жестоко, эту фразу заносим, mutinied upon. Вообще, mutiny это бунт на корабле. Глядите, видите, mutiny это бунт или мятеж. Вот это слово mutiny запоминаем. Mutiny это бунт, мятеж, и видите, также есть и как глагол to mutiny. Это поднять мятеж, взбунтоваться, бунтовать. Возьмите на вооружение. Собственно, фраза then I was viciously mutinied upon. И то есть потом надо мной жестоко взбунтовались, то есть против меня, и потом против меня был жестоко поднят бунт. А по-английски then I was viciously mutinied upon. Класс, слушаем. Эта фраза будет у меня в боте. Переходите по ссылочке на сайт, нажимайте кнопочку, переходите в бот, тренируйтесь, друзья. Then I was viciously mutinied upon. Then I was viciously mutinied upon. Then I was viciously mutinied upon. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. What? Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Captain Нам-Нам, что-то там было. Вот слушайте. But a captain nonetheless. Нам-Нам. Captain nonetheless. Забавный на самом деле герой. Then you were a poor captain. Then you would a poor. Это то, что я слышу. Что вы слышите? Друзья, я знаю, мы голосовали. Нужно, чтобы вам вставлять субтитры сбоку или не нужно. Я согласен с большинством, не с большинством, а с частью подписчиков, когда отсутствие субтитров на экране вынуждает вас максимально напрягать слух. И от этого результат лучше. Я с ним согласен. Then you were a poor captain, but a then you were a poor captain, but Then you would a poor. then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Я сдаюсь, друзья, я не понимаю, что он говорит. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Ну видите, на слух, тренируйте на слух. На слух намного важнее. Тренируйтесь с моим каналом, друзья. Делайте с таким же excitement и энтузиазмом, с которым делаю я. Так вот, что было сказано? Then you were. Сначала почитаем и послушаем. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Я слышу. Что было сказано? Давайте еще раз. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Итак, что было сказано? Как же его зовут? Дэви Джонс. Его зовут Дэви Джонс, друзья. Это, как я мог забыть? Итак, Дэви Джонс сказал, тогда ты был плохим капитаном. Poor — это бедный, но здесь в данном случае плохой. Тогда ты был плохим капитаном, но капитаном
тем не менее. Nonetheless — это тем не менее. Итак, Дэйви Джонс сказал, точнее, сначала Джек сказал, что я был всего 2 года капитаном, а потом против меня мятеж подняли. Он сказал, then you were poor captain. Тогда ты был хреновеньким, ты капитаном был. But captain nonetheless. Но все равно капитаном. Слушайте. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Then you were a poor captain, but a captain nonetheless. Have you not introduced yourself? 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 Говорит, разве ты не представил себя? Have you not introduced yourself? All these years as Captain Jack Sparrow. Ну вот, я зря вам поделил этот кусочек. Все вместе, смотрите. Have you not introduced yourself? All these years as Captain Jack Sparrow. Короче, Джек пытался отмазаться и говорить, что как бы формально я был капитаном всего 2 года, а потом против меня мятеж. На что ему Дэйви Джонс говорит, а разве ты после этого все эти годы не представлял себя как капитан Джек Воробей? То есть ты как бы считал себя капитаном? Слушайте. Have you not introduced yourself? All these years. All these years, все эти годы. All these years as Captain Jack Sparrow. Sparrow — это воробей. Я вам сейчас покажу текст. All these years as Captain Jack Sparrow. Смотрите текст. Дэйви Джонс сказал, have you not? Разве ты не представлял себя все эти годы, all these years, as Captain Jack Sparrow, как капитан Джек Воробей? Sparrow — это воробей. Если вы не знали, Jack Sparrow — Джек Воробей. Have you not introduced yourself all these years as Captain Jack Sparrow? Have you not introduced yourself all these years as Captain Jack Sparrow? Дальше. You have my payment. One soul to serve on your ship is already over there. One soul. What? You have my payment. You have my payment. You have my payment. One soul to serve on your ship is already over there. One soul, it's already over there. Он говорит, одна душа уже там находится, да? You have my payment. You have my pen. У тебя есть моя ручка? You have my payment. One soul to serve on your ship is already over there. You have my payment. One soul to serve on your ship is already over there. Давайте посмотрим текст. You have my payment. Он говорит, у тебя есть мой платеж. То есть, you have my payment. You have my payment. One soul. You have my payment. One soul. You have my payment. Видите, зная, что будет сказано, уже намного легче слышать. Вот так тренируется понимание на слух. Итак, после этого было сказано one soul to serve on your ship is already over there. Одна душа, чтобы служить на твоем корабле, уже там. One soul to serve on your ship is already there. One soul to serve on your ship is already over there. Слушайте. You have my payment. One soul to serve on your ship is already over there. Да. Слышите? Я слышу. One soul to serve on your ship is already over there. Давайте потренируем. One soul to serve on your ship is already over there. One soul to serve on your ship is already over there. Еще раз. One soul to serve on your ship is already over there. Once — это еще одна классная техника, shadowing. Слушайте и произносите вместе с актером. One soul to serve on your ship is already over there. Вы поняли, в чем суть. Слушаем дальше. One soul is not equal to another. One soul is not equal to another. Another. One soul is not equal to another. Говорит, одна душа, она не равняется другой. One soul is not equal to another. Another. Equal to another. Another. Equal to another. Another. Был ли я прав? Да. One soul is not equal to another. Одна душа не приравнивается к другой душе. То есть как бы они все разные. One soul is not equal to another. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. Услышали? Давайте еще пару раз. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. Я знаю, что в конце Джек сказал now we're just haggling over price. То есть мы торгуемся, haggle. Мы сейчас разберем этот глагол, слушайте. Principle, now we're just haggling over price. Principle, now we're just haggling over price. Надеюсь, я не ударил в грязь лицом. А до этого? So we've established my proposal as sound... So we established our proposal. То есть мы как бы установили наше предложение. Мое предложение. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. Давайте покажу текст. Джек сказал, so we have established my proposal
is sound in principle, now we're haggling over price. Если не поленюсь, я вам вставлю сейчас кусочек из сериала LA to Vegas, из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Вот я там первое слово haggle. Haggle — это торговаться. Oh, she was so hot, Bernie. I was trying to impress her. I haggled her up. Oh, she was so hot, Bernie. I was trying to impress her. I haggled her up. Haggling over price. То есть торговаться по поводу цены. Haggling over price. Now, Джек сказал, now we are haggling over price. Слушайте. Sound in principle, now we're just haggling over price. Там just. Now we're just haggling. Now we're just haggling. Там этого не было. Запоминаем. Now we're just haggling over price. Established my proposal as sound in principle, now we're just haggling. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. Вот это на самом деле я не понимаю, что здесь имеется в виду. So we've established my proposal is sound in principle. То есть мы установили мое предложение. Proposal — это будет предложение. Is sound in principle. To sound in principle звучит в принципе. Давайте загуглим, что ли, is sound in principle. Пишите в комментариях, как вы понимаете перевод этой фразы. My proposal is sound in principle. Смотрите. Окей. Я воспользовался Яндексом. В принципе, сейчас будет масло масляное. Короче, смотрите. In principle — это в принципе. Sound — это значит разумный. Есть такая фраза in sound mind. Смотрите, вот сейчас, наверное, здесь же in sound mind. Да, видите, в здравом уме. То есть sound помимо звука как прилагательное переводится как разумный. Если мы посмотрим вот здесь вот sound, и в англо-английском найдем мы с вами прилагательное. Видите, sound как прилагательное adjective in a good condition, not damaged, injured or diseased. They return safe and sound. Sound — это в здравии. Крутяк. Окей, разобрались. It is sound in principle. Да, то есть звучит в принципе разумно. Вернемся к нашим баранам, как говорится. So we've established my proposal is sound in principle. Все, теперь стало понятно. Теперь я могу до вас донести. Джек сказал, мы установили, что мое предложение в принципе разумно. Is sound in principle. То есть в принципе оно является разумным. Now we're just haggling over price. Теперь мы просто торгуемся по поводу цены. Ну, потрясающий. Я хочу, чтобы вы такое же удовольствие получали. Вы сейчас не представляете, какое удовольствие получаю от этого достаточно сложного языка и сложных формулировок. So we've established my proposal is sound in principle. No, now we're just haggling over price. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. So we've established my proposal as sound in principle, now we're just haggling over price. Хотите больше послушать, больше посмотреть, переходите в мой телеграм. Там полностью есть этот видеоотрезок, плюс субтитры к нему, плюс есть мой бот, тренируйте фразы. Друзья, нигде вы в сети не найдете такого количества полезного материала и нужного. Price. 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 Он price сказал, да? Price. Ага, цена, да. Price. Джек сказал, now we're just haggling over price. Теперь мы торгуемся по поводу цены. И Дэвид Джонс сказал price. This was sound in principle, now we're just haggling over price. И Дэвид Джонс. Price. Цена. Just how many souls do you think my soul is worth? Услышали? Just how many souls do you think my soul is worth? Just how many souls do you think my soul is worth? Just how many souls do you think my soul is worth? Just how many souls do you think my soul is worth? Just how many souls do you think my soul is worth? Джек сказал, как ты думаешь, скольки душ стоит моя душа? Just how many souls do you think my soul is worth? Смотрите. Just how many souls do you think my soul is worth? То есть стоящее, оцениваемое в. So, just how many souls do you think my soul is worth? Just how many souls do you think my soul is worth? 100 souls. 3 days. Я думаю, здесь было кристально понятно. 100 souls. 3 days. Ну, те из вас, кто не услышал, 100 souls, 3 days. 100 душ, 3 дня. 3 days. You're a diamond, mate. You're a diamond, mate. You're a diamond, mate. Mate. Тогда, в те времена, они не говорили слово bro, они не говорили слово чувак или man, они говорили слово mate. Коллега, друг, товарищ. You're a diamond, mate. You're a diamond, mate. Говорит, ты бриллиантик, дружище. Ну да, ага. Yeah, you're a diamond, mate. Говорит, ну,
Душечка ты мой хороший. You're a diamond, mate. You're a diamond, mate. Все diamond это бриллиант. Будьте аккуратны. Бриллиант по-английски не brilliant, а diamond. Send me back the boy, I'll get started right off. I keep the boy. A good faith payment. That leaves you... Send me back the boy, I'll get started right off. I keep the boy. A good faith payment. A good faith payment. Но в конце он сказал a good thief payment. Это плата за хорошего вора. A good faith payment. Да? A good faith payment. Не, good faith. Что-то, друзья, знакомое. Good faith. Good faith payment. Это что-то знакомое. Ну, мы к этому сейчас вернемся. Ну вот, послушайте. A good faith payment. Окей, good faith payment. Вообще, faith — это вера, доверие, надежда, faith. A good faith payment. A good faith payment. Мы вернемся. Что было до этого сказано? Send me back the boy, I'll get started right off. Send me back the boy, I'll get started right off. Send me back the boy, I'll get started right off. Send me back the boy, I'll get started right off. Send me back the boy, I'll get started right off. Отправь мне обратно парнишку, и я прям сразу же начну. Send me back the boy, I'll get started right off. Смотрите. Send me back the boy, I'll get started right off. То есть отправь мне обратно мальчишку, и я начну прям прямиком. I'll get started right off. Давайте эту фразу запишем, классно. I'll get started right off. Right off. У нас была фраза right off the bat. External storage or one or two things right off the bat. External storage or one or two things right off the bat. Это идиома, которая также уже находится в моем телеграм-боте. Помимо всего остального, в телеграм-боте в моем вы можете изменять. Вы можете учить фразы с помощью классных цветных идиом, карточек и с помощью видеопримеров. Нигде вы такое не найдете, друзья. Нигде. Без тени сомнения могу это сказать. Переходите внизу по ссылочке, практикуйтесь, тренируйтесь, учите идиому в английском языке. I'll get started right off. Send me back the boy, I'll get started right off. I keep the boy. Ну, тут было понятно. I keep the boy. Я оставляю парня. I keep the boy. A good faith payment. Ну, как залог, наверное. A good faith payment. A good faith payment. Мы вернулись к этому. Давайте посмотрим, что такое. Да. Видите, a good faith money, it's a deposit of money, то есть это депозит денег, into an account by buyer, то есть это тот депозит, который покупатель вкладывает, to show that their intention of completing the deal, то есть это показывает их намерение завершить сделку. Да, это как депозит. A good faith payment. A good faith payment. Типа как, знаете, как, наверное, залоговая масса, если вам подойдет по душе такая формулировка. Залоговая масса. Good faith payment. A good faith payment. Мы занесли это? Не занесли. Заносим. A good faith payment. Как знаете, залоговая масса или депозит. A good faith payment. Итак. Boy, a good faith payment. Дальше. That leaves you only 99 more to go. That leaves you only 99 more to go. That leaves you only 99 more to go. Ха-ха. Ха-ха. That leaves you only 99 more to go. Он говорит, что это оставляет тебе всего лишь еще 99 душ. That leaves you only 99 more to go. Очень необычная формулировка, знаю, что она непростая. That leaves you only 99 more to go. Допустим, если вы хотите сказать, осталось 5 кругов, 5 laps to go. То есть, дословно 5 кругов, чтобы пройти. Но по-русски мы переводим осталось. Осталось 5 кругов, 5 laps to go. Или 5 laps left. 5 minutes to go, 5 minutes left. Поэтому, друзья, запоминайте готовые фразы. Но я вам буду повторять это бесконечное количество раз. Неважно, какой у вас уровень. Я даже с моим уровнем других моих языков А1, А2, освоив базовую грамматику и базовые слова, базовый вокабуляр, сразу приступаю к запоминанию фраз. Это сложно, но это самый правильный способ. That leaves you only 99 more to go. That leaves you only 99 more to go. Have you not met Will Turner? Have you not met Will Turner? He's a noble, heroic, terrific soprano. Worth at least 4. Maybe 3.5. Давайте разберем. Have you not met Will Turner? Have you not met Will Turner? Он говорит, разве ты не встречался с Уиллом Тернером? Have you not met Will Turner? Have you not met Will Turner? He's noble. He's noble. He's noble, он благородный. He's noble. Нобелевская премия, премия благородности. He's noble, heroic, 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 terrific soprano.
terrific soprano. Ну да, то есть, видимо, он певец хороший. Превосходный певец-сопрано. Terrific soprano. Worth at least 4. Worth at least 4. Он по крайней мере 4 стоит. Worth at least 4. Вот это вот, это будет worth at least 4. Worth at least 4. Worth at least 4. Worth at least 4. 4. Maybe 3.5. Maybe 3.5. Ну, может быть, 3,5. Maybe 3.5. Текст. Have you not met Will Turner? Перевели, да. He is noble. Он благородный. Heroic. Героический. A terrific soprano. Да? То есть превосходный сопрано. Видите, worth at least 4. Он стоит, по крайней мере, 4. Maybe 3.5. Слушайте. Have you not met Will Turner? He's noble, heroic, terrific soprano. Worth at least 4. Maybe 3.5. And did I happen to mention he's in love? And did I happen to mention he's in love? Хорошая конструкция. And did I happen to mention? And did I happen to mention he's in love? And did I happen to mention he's in love? Слушайте. And did I happen to mention? And did I happen to mention? And did I happen to mention he's in love? Смотрите, какой-то текст. And did I happen to mention he's in love? He's in love. Он влюблен. Did I happen to mention? Классная фраза. То есть, и я разве не упоминал? Did I happen to mention? Дословно, случилось так, что я упомянул. Но по-русски, наверное, эту фразу можем перевести did I happen? Случайно... Вот, наверное, так. Да, мы эту фразу уже разбирали и запоминали. У меня сейчас такой флешбэк был, дежавю. Did I happen to mention? Не случалось ли такое, что я упоминал? Did I happen... Разве я не упоминал? Did I happen to mention he's in love? Did I happen to mention he's in love with a girl? With a girl. With a girl. Due to be married. Betrothed. Due to be married. Betrothed. Due to be married. Betrothed. Due to be married. Due to be married. Betrothed. Betrothed. Последнее слово я не знаю. Но я как бы... betrothed. О, класс. Due to be married. Due to, как бы он должен жениться. Вообще due to это из-за чего-то. Но в данном случае due to be married. Due to. Due to это срок годности. Когда вы покупаете какой-то товар, это будет due to. Допустим, due to 5th of December, до 5 декабря. А также due date это переводится как срок беременности, срок окончания беременности, due to. Короче, due to be married, он вот-вот женится, то есть он должен жениться, due to be married, а betrothed, бог его знает, что такое betrothed. Betrothed переводится как, они обручены, обрученные, engaged. Слово engaged, я знаю, наверняка многие из вас тоже знают, а вот слово betrothed, то есть betroth это обручиться. Betrothed. Betrothed. Так, смотрим. Betrothed. Да, видите. Enter into formal engagement to marry. Ну да, to be engaged. Betrothed. To be betrothed. Теперь вы знаете. Классная фраза. Due to be married, betrothed. Они обручены. Due to be married. Betrothed. Due to be married. Betrothed. Betrothed. Due to be married. Betrothed. Dividing him from her and her from him would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. Ай. Он задел больную рану Дэвид Джонса. Dividing him from her and her from him. Dividing him from her and her from him. Разделять его от нее и ее от него. Dividing him from her and her from him would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. Would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. Would only be half as cruel as... Would only be as half as cruel, то есть это будет всего лишь наполовину так жестоко. Would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. Давайте я вам расскажу, что было. Урок затягивается, мы уже полчаса записываем, но я думаю, друзья, вы потерпите. Сегодня будет такой прям сочный урок. У нас осталось всего лишь 30 секунд от этого диалога. Друзья, мы близки уже к завершению, потерпите, пожалуйста. Побудьте со мной до конца. Итак, что было сказано Джеком Воробьем?
Видите, dividing him from her and her from him would only be half as cruel. Cruel — это жестоко. То есть это разделение, это будет всего наполовиночку жестоко, нежели actually allowing them to be joined in a holy matrimony. Would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. Dividing him from her would be only half as cruel as actually. То есть это будет всего лишь наполовинку жестоко, нежели разрешить им действительно соединиться в священном союзе. Holy matrimony — это та фраза, которая используется при женитьбе. Давайте я вам переведу слово matrimony. По-испански это будет жениться, матримони, священный брак. Holy matrimony. Holy matrimony. Запоминайте. Я сейчас затрудняюсь вам дать такой красивый перевод, но вот священный брак. И на holy matrimony. Matrimony — это более красивое, более такое, знаете, возвышенный синоним к слову marriage, женитьба. Would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. Короче, их разделение это будет всего лишь наполовинку жестоким, нежели на самом деле позволить им соединиться в священном браке. To be joined in holy matrimony. Но он не «эй» сказал, он сказал «I». Вот это слово «I», капитанское «yes». Слушайте, видите? I. Смотрим целиком. Dividing him from her and her from him would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony. I keep the boy 99 souls. За. I keep the boy 99 souls. Soul. За. Он сказал, я сохраняю парня еще 99 душ. I keep the boy 99 souls. But I wonder, Sparrow, can you live with this? Can you live with this? Дэвид Джон сказал, But I wonder, Sparrow. But I wonder, Sparrow. Но мне интересно, воробей, but I wonder, Sparrow. But I wonder, Sparrow, can you live with this? Can you live with this? Можешь ли ты жить с этим? But I wonder, Sparrow, can you live with this? Прав ли я? Давайте посмотрим. But I wonder, Sparrow, can you... Ну да. Но мне интересно, Sparrow, can you live with this? Сможешь ли ты прожить с этим? But I wonder, Sparrow, can you live with this? Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of solitude in your name while you roam free? Can you condemn an innocent man, a friend? Can you condemn an innocent man, a friend? Can you condemn an innocent mind, a friend? Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of solitude in your name while you roam free? To a lifetime of solitude in your name while you roam free. Тяжело, друзья, тяжело, очень тяжело. Давайте обратимся к тексту и попробуем прибегнуть к помощи. Итак, can you condemn an innocent man, a friend? Condemn. Давайте я вам переведу слово condemn. Мы, во-первых, записываем, потому что слово классное, необычное, интересное. Condemn переводится как осуждать, порицать, осудить, обречь. Обречь, видите, condemn — это будет обречь. Можешь ли ты обречь невинную душу? Можешь ли ты, condemn — это обрекать. Можешь ли ты обречь невинного человека, друга? Can you condemn an innocent friend, a man? Слушайте. Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of solitude in your name while you roam free? К тексту обращаемся. To a lifetime of servitude in your name while you roam free. Ага. Lifetime — это пожизненный, servitude — пожизненное служение. Serve — служить, а servitude — это служение. К пожизненному служению in your name, как бы за счет твоего имени, за счет тебя, while you roam free. Roam — это, по-моему, блуждать. Смотрите, roam переводится как бродить, странствовать, скитаться. Пока ты... Где-то я слово, друзья, это уже встречал. Оно у меня ring a bell. Итак, to a lifetime of servitude in your name while you roam free. Пытаемся услышать. To a lifetime of solitude in your name while you roam free. Ну да, еще раз. To a lifetime of servitude in your name while you roam free. Красота. To a lifetime of solitude in your name while you roam free. Давайте дальше. Yep, I'm good with it. Yep,
I'm good with it. Yep, I'm good with it. Говорит, ну да, говорит, все хорошо, у меня все нормально. Yep, I'm good with it. Shall we seal it in blood? Shall we seal it in blood? Ink. Ink. Shall we seal it in blood? Ink. Ink — это чернила. Он говорит, shall we seal in blood, то есть как бы заключим эту сделку, поставим печать кровью, а потом говорит, о, ты же типа осьминожка, у тебя же там наверняка чернила. Shall we seal it in blood? Ink. Смотрите. Shall we seal in blood? Seal вообще это печать. Он говорит, то есть мы должны поставить печать bloodью. Кровью, ink. Ink это будет чернила. Shall we seal it in blood? Ink. 3 days. Ну все, мои хорошие, вы дотерпели меня. Эти почти 40 минут мы с вами сегодня был потрясающий урок. Я получил колоссальное удовольствие. Уверен, что и вы получили. Сегодня мы изучили массивный вокабуляр, который, я не устану повторять, что вы можете запоминать, тренировать и практиковаться в моем телеграм-боте. Все эти фразы, роскошные, элегантные, красивые фразы вы можете увидеть в моем телеграм-канале. Переходите в него, а также в моем телеграм-боте с помощью практики и запоминания уже готовых фраз. Итак, что мы делаем? Let's call the lesson. Давайте завершать. Давайте в конце сейчас повторим те фразы, которые у нас сегодня были, и будем заканчивать. Спасибо, друзья. Спасибо, что были. Если вам понравился урок, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, пожалуйста, спонсируйте этот видеоурок. Для меня эти спонсорские взносы, они крайне важны для продолжения активной работы и деятельности на YouTube. Итак, поехали. Что у нас, друзья мои, сегодня с вами было? Итак, that to pay viciously mutinied upon, то есть это над кем был жестоко поднят бунт. Viciously mutinied upon. Nonetheless, тем не менее. Джек Спэрроу, капитан Воробей. Proposal, предложение. In principle, в принципе. My proposal is sound, то есть в принципе мое предложение звучит разумно. My proposal is sound in principle. Haggle over price, торговаться по поводу цены. My soul is worth, то есть чего стоит моя душа. I'll get started right off. Я начну прямо сейчас, прямо сразу же. I'll get started right off. A good faith payment. Это депозит. То есть это тот платеж, который вы платите, вносите в знак ваших намерений. A good faith payment. Дальше. Noble, благородный, terrific, потрясающий. Worth at least 4. Стоит по крайней мере 4. And did I happen to mention? Разве так не случалось, что я упомянул? Разве я не упоминал? Did I happen to mention? Due to be married. То есть они должны были пожениться. Betrothed. Классная фраза. Это быть обрученным. Betrothed. To be joined in a holy matrimony. Быть соединенным в священном браке. To be joined in a holy matrimony. Condemn. Обрекать кого-то. Condemn an innocent man. Обрекать невинного человека. Condemn an innocent man. Lifetime of servitude. Пожизненное служение. Roam — это бродить, скитаться, странствовать. Seal — это поставить печать, заключить сделку. Ink — это будет чернила. Ну и все. Все, друзья мои. Спасибо, что были на канале. Учите английский с таким же энтузиазмом. Будьте так же excited, как и я. Учите английский с удовольствием с каналом English with Peter. А мы увидимся уже скоро. Stay tuned, guys. See you later.